বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। দেখো আমি আজকে কী খাচ্ছি। গরম গরম ভাত, উচ্ছে ভাজা আর পটল ভাজা, পুঁই শাকের ঘ্যাট আর চিকেন কষা, মুসুরির ডাল আম দিয়ে পাতলা করে, আর সাথে আছে শসা, পেঁয়াজ আর লেবু। তাহলে চলো খাওয়াটা শুরু করি। ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর কমেন্ট করে বলো তোমরা কেমন লাগছে ভিডিওটা। উঠে ভাজাতে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে ভালোই লাগে খেতে। আমার কাছে খুব ভালো লাগে। ঘাটটা হলো দানাটা।
চিকেন লেগ পিস আমি আমাকে রান্না করতে পারি না, আজকেও বলেছি। আরে রান্না করতে গেলে এখানে এখানে গুটি আছে, আচ্ছা এখানটা এখানে গুটি আছে, মানে এখানে যে রকটা এটা কেটে দিয়েছে, সেই জন্য মাছটা ঠিক আছে।
চলো আমার স্বাস্থ্য খাই, তবে ভিডিওটা আধ ঘন্টা শেষ করি। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। তো দেখা হবে সামনের ভিডিওতে। আগের মতো টাটা।